to Jesus. Maria, dia gawi pesen besar kau Yesus ni kacau bila mereka haji dan mereka kasih tu berlain. Why she broke it? Mana dia kau pesen besar kau dia mana bukti mana siapa yang Because she thought that the drop of perfume should not be left over, but everything should be given to Jesus. Because He is the only one to receive all glory and honor. Dia dalam besar kau ni betul bukti mana dia ni sandal macam dia betul sebab dia benar naik bahasa karena dia Yesus ni orang nanggu mana bisa kasih tugas kasih semua itu tahu. When we come to Exodus chapter 17, jemaat dalam Al-Quran ini Yesus kalau naik, we find the fight with the Amalekites with Israel. jemaat Israel ada Amerika ini, Daud ini bangsa dia benar. It is the first war, I can say. जब देखो ना हरियाणा के किसान में बिजली के दौरान हमारे सीधी दाव हमल हमारे के साथ में पहला ये युद्ध था इजराइल लोगों को and we see the first encounter with an enemy who were just nomadic people. they सेठी दाव का जी दाव है विषय मुकाम की तरह they कुकुन बरसिया दक्षिण के nomadic and they were a constant threat to the Israelites. और वे मानसिक प्राण इस्राएल की तरह गोवे जिनतनाम दल से मानसिक प्राण After these 4 days of conference, they संगरी जो तुम्हें उना as you go back to your respective places, you may also face Amalekites in your life and family and your churches. How do you handle that situation? If you consecrate your life to Jesus, He is in control of everything. He should be the controller. Then everything will be alright. In chapter 17 in the book of Exodus, we find 4 characters. Number 1 is the Moses, man after God's own heart.